Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you and your family in good condition. Okay, today let's begin our lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the student ninth grade. Last day we studied together about expression to ask for and state intention and purpose to do an activity. Kemarin kita belajar bersama tentang ekspresi untuk menanya dan menyatakan maksud dan tujuan untuk dalam melakukan aktivitas kita. Okay, now we will study together about the right word and expression to state rule, untuk menyatakan suatu aturan. Okay, to give suggestion to do and not to do something, memberikan saran atau nasihat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi pada chapter 2 ini kita belajar untuk memberikan saran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Baik, sebelum itu kalian mungkin bertanya, buku ini bisa kalian unduh di Play Store kalian. Kalian ketik buku bahasa Inggris kelas 9 ya. Nanti akan ada di Play Store, kalian bisa unduh gratis. Oke. Berikutnya yang ketiga, the third, we will study together to invite someone to do and not to do something, untuk mengajak seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Okay? Next, the fourth, to say, to agree or disagree with rules, suggestion, and invitation. Ekspresi mengatakan setuju atau tidak setuju dengan aturan, saran, dan ajakan. Oke, invitation di sini diartikan ajakan, undangan. Oke. Next, the last, pada chapter ini kita juga belajar to keep good interpersonal relationship, yaitu menjaga hubungan interpersonal secara baik, ya, hubungan antar teman dengan baik. Oke. Next, you will listen to Udin, Dayu, Lina, Benny, Edu, and Siti talking. They are thinking of setting up a wall magazine. Kamu akan mendengar Udin, Dayu, Lina, Benny, Edu, dan Siti sedang berbicara. Mereka memikirkan bagaimana cara setting up, membuat wall magazine atau mading, majalah dinding. Listen to what they say carefully. Okay, next, say again what the students say to give suggestion and to show their agreement and disagreement with suggestion. Katakan lagi apa yang murid katakan dalam memberikan saran dan menunjukkan kesetujuan mereka atau tidak setuju mereka dengan sarannya. Oke, kalian berarti di sini disuruh menirukan. Here are Udin, Dayu, Lina, Benny, Edu, and Siti sitting together again.
They are talking about setting up a wall magazine. Say the speaker sentences loudly, clearly, and correctly. First, repeat after me. Okay, I think you understand the meaning of the sentence, yeah? Now we are going to the text. Okay, Tirukan, I think we should start our wall magazine now. Okay, bagus. I don't think we can start now. We should plan it carefully. We should go to people who know how to make a wall magazine. I agree with Dayu. We should think before we leave. I think we need a lot of money to make a wall magazine. Edo, I don't think so. We can use used paper. We can also use used wood for the frame. Lina, yes, we can. So we do not need a lot of money to make a wall magazine. What we need is hard work. Edu, what should our wall magazine contain? Can we put any writing we have made there? I don't think so. We should not just put anything there. The text should be good and interesting, Lina, and there should not be many mistakes there. Udin, I think only good text with few or no mistakes can be published. But how do we know that the text is good enough to publish? I think our English teacher can help check our English. Do you think Mrs. Cheney is willing to be the editor of our magazine? Lina, it seems that none of us knows how to make a wall magazine. What if we go to Mrs. Tinney and ask her for advice? I think she has a lot of good ideas. Siti, I think so too. Let's go to her now. Dayu, I don't think we can see her now. She is in the staff meeting. Benny, why don't we go back to SMP Sumber Ilmu tomorrow to look closely at their wall magazine? We will know what kind of texts are published there. Edu, I agree with Benny. We will also look at the layout and the decoration. Do you remember the color of the background? Lina, sorry, I don't. What if we just ask for their permission to take picture of the magazine? Siti, I think the best thing to do is to meet the team who manages the magazine. Udin, I agree with Siti. We can ask them a lot of questions. I think they will be happy to help us start our wall magazine. Dayu, that's a very good idea. We need their help to plan our wall magazine. Okay, student, I want to remember you once more.
Saya akan mengingatkan kalian sekali lagi bahwasanya pada chapter 2 ini kita akan ya kita akan belajar 5 poin ini ya. Jadi ini semuanya adalah mengenai ekspresi atau ungkapan. Oke, mari let's translate together the conversation. Benny, I think, aku pikir kita harus mulai ya. Saya pikir kita harus memulai majalah dinding kita sekarang. Ini adalah state rule, oke ya. Berikutnya atau giving opinion. Dayu, I don't think we can start now. Oke, we should. Saya pikir tidak bisa dimulai sekarang. We should plan it carefully. Kita harus merencanakannya dengan hati-hati. We should go to people who know how to make a wall magazine. Kita harus pergi ke orang yang tahu bagaimana membuat majalah dinding. Ini suggestion, giving suggestion, agreement or disagreement. Di sini kita lihat bersama. Suggestion, invite someone, mengajak seseorang. Suggestion. Berikutnya, I agree with Dayu. We should think before we leave. Aku setuju dengan Dayu. Kita seharusnya berpikir sebelum bertindak. Siti, I think we need a lot of money to make a wall magazine. Aku pikir kita butuh banyak uang untuk membuat majalah dinding. I don't think so. Saya pikir tidak. We can use used paper. Kita bisa menggunakan kertas bekas. We can also use used wood for the frame. Kita juga bisa menggunakan kayu bekas untuk kerangkanya. Berikutnya, yes, we can. So we do not lot of money. Ya, kita bisa. Jadi kita tidak butuh banyak uang to make a wall magazine, dalam membuat majalah dinding. What we need is hard work. Yang kita butuhkan hanyalah kerja keras. Now Edu, what should our wall magazine contain? Apa yang harus ada di majalah dinding kita? Konten itu artinya isi ya, sebenarnya isi. Apa yang harus ya. Can we put any writing we have made there? Bisakah kita menaruh apapun tulisan yang kita buat di sana? I don't think so. Saya pikir tidak. We should not just put anything there. Kita tidak boleh, ya, should not, tidak mesti, tidak seharusnya hanya meletakkan sesuatu apapun di sana. Text should be good and interesting. Teksnya ya seharusnya yang bagus dan menarik. And that there should not be many mistakes there. Dan mestinya juga tidak banyak kesalahan ketika ditempel di sana. Mistik artinya kesalahan.
I think only good text. Aku kira hanya tulisan yang bagus, with few or no mistake, hanya sedikit atau tidak ada kesalahan, can be published, bisa diterbitkan. But how do we know that a text is good enough to publish? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya tulisan itu cukup baik untuk dipublikasikan? I think our English teachers can help check our English. Aku pikir guru bahasa Inggris kita bisa membantu mengecek bahasa Inggris kita. Do you think Mrs. Tini is willing to be editor of our world magazine? Apakah kamu pikir Bu Tini mau menjadi editor di majalah dinding kita? Lina, it seems that no one of us know how to make world magazine. Kelihatannya tak seorang pun dari kita tahu bagaimana membuat majalah dinding. What if we go to Mrs. Jenny? Bagaimana jika kita pergi ke Bu Tini dan menanyai sarannya? Aku pikir dia mempunyai banyak ide yang bagus. I think so too. Let's go to her now. Aku kira begitu. Mari kita pergi sekarang. Pergi ke beliau sekarang. Dayu, I don't think we can see her now. Aku pikir kita tidak bisa menemuinya sekarang. She is in the staff meeting. Beliau sekarang dalam rapat staff. Okay, next. Why don't we go back to SMP Sumber Ilmu tomorrow to look closely at their wall magazine? Kenapa kita tidak pergi saja ke SMP Sumber Ilmu tuh besok untuk melihat dengan dekat pada majalah dinding mereka? We will know what kind of text are published there. Kita akan tahu teks atau bacaan macam apa yang bisa dipublikasikan. I agree with Benny. Aku setuju dengan Benny. We will also look at the layout and decoration. Oke, saya setuju dengan Benny. Kita juga akan melihat layout dan dekorasinya. Do you remember the color of the background? Apakah kamu ingat warna daripada background wall magazine? Lina, sorry I don't. What if we just for the permission to take picture of the magazine? Maaf, aku tidak ingat. Bagaimana jika kita meminta izin untuk mengambil gambar majalah dinding tersebut? I think the best thing to do is to meet the team who manages the magazine. Aku kira sesuatu hal yang paling baik dilakukan adalah menemui timnya, kelompoknya yang mengatur majalah tersebut. Saya setuju dengan Siti. We can ask them a lot of questions. Kita bisa menanyai mereka banyak pertanyaan. I think they will be happy to help us start our magazine. Aku pikir mereka akan senang membantu kita untuk memulai majalah dinding kita. That's a very good idea. Itu adalah ide yang baik. We need their help to plan our whole magazine. Kita butuh bantuan mereka untuk merencanakan majalah dinding kita. Okay, student, enough. Thank you.